Prestig für Strom. Mindestrom 3 oder 4 Mal von heute. Ab heute. Ab heute. Ab heute. Okay, Normalerweise von braucht eine Endung, von bis. okay. Wenn man von sagt, dann kommt eine Endung da, ne? Das Ende, also von bis. Aber ab bedeutet so, No, what I want to say is, it is 4 times of today. Viermal so teuer wie heute. Wie heute. Okay. Ja, 3 oder 4 Mal so teuer so wie heute. Ja, das ist ein absoluter Stieg. Yeah. So people are a little worried about that. That was the topic last 2 days in NRW. Und das ist die Entscheidung der Regierung? Ja, besonders im NRW. Im NRW wir bekommen von 2 Privatfirmen. Wir bekommen Strom von 2 Privatfirmen. So that's a nice sentence. If you talk about it in this manner, we can reformulate and say, Stromversorgung machen hier 2 Privatfirmen. Versorgung, Supply. Versorgung. Versorgung, V-E-R, V-E-R, Versorgung. Stromversorgung ist von 2 Firmen, Privatfirmen. So, jetzt, ich bin für euch bereit. So, das war interessant. So, wir protestieren hier auch gegen den Preis, Abstieg hier, oder Aufstieg. Aber hier wird alles dann nicht ordentlich gemacht bei uns hier in Indien, leider. So, wir haben an dem Tag uns bei dieser Übung, wir sind hier stehen geblieben bei dieser Übung mit dem Modalverb. Das bleibt noch übrig. Ich möchte, dass ihr diese Übung selber löst. That you solve this yourself. Tell me when you're ready, we'll discuss it in class. Das ist Seite 62 im Arbeitsbuch, Lektion 5, Modul 3. Ja, Lektion 5, Modul 3, Übung 3, Seite 62 im Arbeitsbuch. But I'm more interested in this. Hier gibt es einige Sätze. Und ich hoffe darauf, dass ihr die Sätze schon alle versteht. That you understand the sentence, all of you. Die Aufgabe ist interessant. Wir sollten diese Sätze mit einem Modalverb wieder schreiben, also umschreiben. Ja, bevor diesem Thema, ich habe eine Frage. Können Sie bitte ein bisschen hochgehen? Ein bisschen. In diesem Seite. Ja, die erste ist ganz hoch. Ja, mach weiter. Der erste Beispiel war da, no? Ja, das ist Beispiel hier. Ja. Nein. Okay, you showed me one, fill in the blanks. Mussol. Ja, also du meinst dann diese hier. Ja. So, warum 2 Modelverben? Normalerweise wir benutzen nicht 2 Modelverben zusammen. Nein, die sind nicht zusammen. Das ist entweder oder. Okay. In between one slash is there. Okay. Ja, entweder oder. Okay. Also beide sind richtig hier. So meint der Autor. Es kommt darauf an, wie man den Satz interpretiert. How you interpret the sentence. Ja, danke schön. Ja, ich verstehe das. Ja. Okay. So, die Modalverben hier. So, ich bin nicht imstande, mich bei diesem Lärm zu konzentrieren. So, ich bin nicht imstande. Imstande sein bedeutet in der Lage sein. To be in a position.
Right? I'm not in a position, I'm not in a state, I'm not at a stage to concentrate in this with this noise. Und ich bin nicht imstande, kann man auch mit dem Modalverb können ersetzen. So, ich kann mich bei diesem Lärm nicht konzentrieren. So, what will we say here? Es ist nicht erlaubt, während des Unterrichts zu essen. Es dürft nicht. Es darf nicht. Okay. Ja, ich dürfe es. Okay. Es darf nicht während Unterricht zu essen. No, this is it'll need a passive. Active won't be possible. Oder ich kann nicht essen während des Unterrichts. Kann is wrong. Kann is wrong. Yeah, when erlaubt is there, so we are most using dürfen benutzen. Benutzen, that's correct. Instead of starting with S, which will force a passive, why don't you start with man? Okay, man darf nicht während des Unterrichts zu essen. Moment. Man darf nicht, sich nicht. I can use. Nein. No reflexive. Okay. No reflexive. And nicht should come before the verb at the end. So can you give me the sentence again, please, also? Das war richtig. Okay. Man darf. Darf ohne T. Modalverb kein T. Remember the conjugation in Modalverben? Ja, man darf. Nein, ohne T. Man darf. Ja, das ist richtig. Ja. Man darf während des Unterrichts nicht essen. That's it. Because if you say es darf, then you'll have to change the second half of the sentence into a passive. Es darf während des Unterrichts nicht gegessen werden. So we don't want the passive here. So we'll take the man. With man bildet man immer ein Aktivsatz. If subject is man, you'll always have an active. Aber Sir, mit Assist können wir auch Aktivsatz bilden. No, it won't work here. Okay. It won't work here. It's not allowed that one eats, no? That to have food during the thing. Don't translate English. Problem. Es darf während des Unterrichts nicht gegessen werden. So that S will push the sentence to passive in German. We can also remove yes. Zu is not required then when we are using this. Dürfen natürlich, ne? Modalverben kein zu. Okay. I think we did an exercise of that. Yes, sir. Yeah, No, sir. the moment you have a modal verb, don't use a zu plus infinitive. So man darf während des Unterrichts nicht essen. Because why should you put nicht at the end? It's very simple. Didn't we do this position of nicht in einem Satz? Ich glaube nicht. No, sir. Nein, sir. Nein, sir. No, that was a good response. Ich glaube nicht was a good response. Okay, let's take the sentence here. Es darf nicht. Remove everything else. If you take the bare minimum here, es darf nicht essen, then you insert this part here. It doesn't make sense. Es darf während des Unterrichts nicht essen. Who?
So change this to man. And if you remove this part in the middle, what do we have here? Man darf nicht essen. Men are not allowed to eat. Right? So man darf nicht essen. That's correct, no? Yeah. Yes. So now you insert that remaining part. Then you insert this. So your nicht and essen will go together. Remember, the eating is prohibited. And that während des Unterrichts is a time factor which comes before this eating part. Tekamolo. Yes. Right, sir. Right, sir. So put it nicht towards the end. We'll be doing that thing on nicht very soon. Position of nicht, Negationsverb. Very, very soon we'll be doing that. Okay. Then this one. Maria beabsichtigt, in einem halben Jahr die B2-Prüfung zu machen. Maria will Mhm. in einem halben Jahr die B2-Prüfung machen. Ist gut. Beabsichtigen. Was zeigt beabsichtigen? Das Verb beabsichtigen. Absicht. Deliberate. Ja, was ist Absicht? Die Absicht. Intention. Intention auf Deutsch. Intention. Ja, it's the same as intention, also Intention auf Deutsch. Okay. In einem Sprachkurs hat man die Möglichkeit, In einem Sprachkurs kann man viel Deutsch sprechen. is good. Well done. And what is this last one here? Wenn ich hier bleiben will, bin ich gezwungen, ein neues Visum zu beantragen. Zwingen, Zwang, gezwungen. Was bedeutet zwingen? Zwingen, Zwang, der Zwang, Noun. Zwingen, Zwang, Präteritum. Zwingen, Zwang, gezwungen. Zwingen. Also, ich bin gezwungen, Deutsch zu lernen. Ich will nach Deutschland und ich bin jetzt gezwungen, Deutsch zu lernen. So, was bedeutet hier zwingen? Forced, oder? To force, give me a synonym, please. Give me another word. Pressure. With C, I'll give you a hint. Compulsory. Compel. Compel. Verb is compel. Right? So if I want to stay here, I'm compelled to apply for a visa. I'm forced to apply for a visa. I'm pressurized to apply for a visa. Sollten, oder? Ja, muss. Wenn ich hier Muss ist bleiben will, muss Ja. ich ein neues Visum beantragen. Super. Well done. Because it's a compulsion that is coming from within. I will do that meaning very, very soon. I want to see your feel for the language. So, hier haben wir die Sätze umgekehrt. Die Modalverben sind uns hier gegeben worden und wir sollten diese Modalverben umformulieren. So, man darf während der Prüfung nicht mit seinem Nachbarn sprechen. So, the option given was, es ist nicht gestattet. So, and this is the Lösung. Es ist nicht gestattet, während der Prüfung mit seinem Nachbarn zu sprechen. So, was bedeutet, es ist nicht gestattet oder es ist gestattet?
Prohibited. No. Gut, es ist gestattet. Gestatten Sie mir, dass ich mich vorstelle. Suppose I use this very formal things on you. Very, very formal. Gestatten Sie mir, dass ich mich vorstelle. Allow me. Allowed. Give me a slightly sophisticated synonym. Permit me to speak about me. Super. Permit me to introduce. Permit me. If you say allow me, then the normal reaction would be erlauben Sie mir. So when you say here gestatten, you use a slightly more sophisticated formula or a formulation, something like permit me. It's a little more higher in terms of register. Sprachregister heißt das. A little more formal. So es ist nicht gestattet. It's not permitted to speak with your neighbor during the examination. So what can you use here? Kannst du diesen schwierigen Text in deiner Muttersprache übersetzen? First, choose one of the 4 alternatives left over. Then you build the sentence. Gelegenheit haben. Hey, In Moen, der Lage sein. In der Lage sein. in der Lage sein. Was ist in der Lage sein? To be in a position or To be in a place. position. Okay. Das ist Gelegenheit is again possibility. Skill. opportunity, so to speak, better. Gelegenheit will be opportunity. But in der Lage sein here fits. So can you reform or reformulate this sentence with in der Lage sein? Bist du in der Lage, diesen schwierigen Text in deiner Muttersprache übersetzen? Where will So you put you- the comma? Yeah, zu übersetzen, Yeah. comma. Wo komma? So before diesen. Correct. So, bist du in der Lage, Komma, und dann kommt zu plus Infinitiv. What about number 3? Ich mag diesen Keine Lust haben. Keine Lust haben. Okay, Jeet. Sentence, please. Mm, Ich habe keine Lust, Komma, diesem Film jetzt nicht zu sehen. Oh, Jetzt zu sehen. keine is already there. First half. okay. Ich habe keine Lust, diesen Film Comma, zu comma, sehen. comma, comma. Please put the comma. I want to know whether you put the comma. Comma. Ich habe keine Ja. Lust, Komma. Komma. Diesen Film zu sehen. Jetzt zu sehen. Jetzt zu sehen. Yeah. Right? Then we have 2 more. And who will take up 4? Open to you. Yeah, Hmm? I will take it. Good. Ich habe die Oh, hello. Wir könnten. Wir. Wir. wir okay. I want to know this problem better. So, was bedeutet Gianni Gianni ist Gianni ist Gianni ein ist Name, italienischer Name. Name? Ja. Also Gianni is an Italian name. Gianni, Giovanni, they're all Italian names.
Yeah, come on. Yeah. Wir haben die Absicht. Nein, Absicht steht nicht hier. Langsam. So, das ist mein Tipp for you. Come on, who'll try? Premada, Monica, Yes, sir. Viola. No, what about? Yeah, come along. Wir haben Gelegenheit. Ja. Wir haben die Gelegenheit, noch mit Gianni über das Problem zu reden. Nicht zu reden. Is this nicht zu reden, or do you think it should be noch nicht should come before the comma? Wir haben die Gelegenheit noch nicht, Komma, Ja. dann mit Gianni über das Problem zu reden. Ja, Problem zu reden. In German, just pronounce it as Problem. Das Problem. Well done. Können wir benutzen, wir haben keine Gelegenheit. Nee, keine bedeutet dann total negativ. Hier was so. Also wir haben die Gelegenheit noch nicht gehabt. We haven't had the opportunity till now. Noch nicht. So if you say keine Gelegenheit, it's totally negating the sentence. No opportunity at all. So we have not got the opportunity yet. So we are hoping to get this opportunity to speak with Gianni. So heißt die Bedeutung. So noch nicht müssen wir hier beibehalten. We have to retain it. Keine Gelegenheit is a good alternative. But there is one option you have, Vasu. You put it in present perfect. Wir haben noch keine Gelegenheit. If you want your sentence, retain the noch, remove the nicht, put a keine. You're negating the noun, correct? Yeah. So, wir haben noch keine Gelegenheit, mit Gianni über das Problem zu reden. Das ist richtig. You will have to put that noch. You can't do without that. Sir, noch nicht bedeutet not yet und noch kein bedeutet. Noch keine, it's the same, no? I'm negating the noun. What is the bedeutung? Same, not yet. Okay. If we have to negate a noun, then noch kein. Yeah. Okay. See, the sentence made by Premada was, wir haben die Gelegenheit noch nicht. Okay, das ist auch okay. Komma und dann weiter. Mit Gianni über das Problem zu reden. Now, Vasu gave an alternative. Keine Gelegenheit. Now, keine Gelegenheit is total negative. Here, not yet. But the opportunity is expecting very soon. Since we are expecting the opportunity and you want to negate the noun, you can't say nicht Gelegenheit, noch nicht Gelegenheit. Das wissen wir ist falsch. So before a noun you put keine. Use the noch. Wir haben noch keine Gelegenheit, so not till now. We still have no opportunity, had no opportunity to speak to Gianni about this problem. This negative saying, nicht und so weiter, this next thing we have not done. Now we have Negation. Oh, it's the first lesson in the second book coming up. Yeah, that's okay. We haven't done it yet.
Gut, the last one. Ich will mir einen deutschen Brieffreund suchen, damit ich Briefe auf Deutsch schreiben kann. Ich habe die ich hab- Absicht, Ja, einen deutschen Brieffreund zu suchen, damit Ja. ich Briefe auf Deutsch schreiben kann. good, sehr gut, but I need to put a comma here, Rose. Where will you put the comma? Ich habe die Absicht, Komma. Well done. Thank you. When we are doing these oral exercises in this manner, please call out the orthographic signs here, the comma and the full stops or Ausrufezeichen, so that I know when you write, you will put them correctly. Okay, sir. It will be better because you might miss out. If you miss out the comma, you lose half a mark in the written part. Yeah. So that comma is very, very important in German. So call it out. It doesn't take long to utter the word. So wir haben die Absicht, oder ich habe die Absicht, Komma, einen deutschen Brieffreund zu suchen, damit ich Briefe auf Deutsch schreiben kann. Okay, so Sudoku, I don't want to know the Sudoku. Anybody Sir, here? I want to say something. I want to join the class from different device. So please allow me. Yeah, sure. Is there any problem? Yes, sir. It's a headphone and I need to hold it to see the screen. But I want to switch it to my PC. I think you can do it without my having to allow you or something. Go ahead, do it. Yeah, I tried, but that did not work because it was saying waiting for the call to be permitted or get in. Okay, do it now. I didn't hear any sound. Do it now. It's umschalten. Do it now, I'm waiting. Thank you. Yeah, Deep, Yes, sir. go ahead. I'm in now. Thank you, sir. Anbarasi has left a meeting. Versucht sie auch wieder einzuloggen? Where is he and where is she? What's wrong? What happened to Anbarasi? Network issue, sir. Uh-oh. Yeah, she has joined. Nicht wieder here. Ja, sie ist wieder da. Und ja, you have also joined. Yeah, Jeet, is this okay? Hello. Yeah, I was alone there, sir. There was no one actually. I'm still there. I can't we hear are all you. here. Hello. No, on Yeah, on hello. Hello. We are all isn't here. Ja, ich kann hören, aber nicht auf PC. Dann du musst, benutzen Sie Handy. या बिकॉज वहाँ पे कोई था नहीं और कोई आवाज नहीं थी वहाँ पे. I'm still there on the PC, but there is no screen sharing and nothing like that. Maybe am I using the? You have to log in properly again. Join now. Okay, let Go me through just join now. And when you go to join now, it will say recording is being going on or something. Then comes to Rhine comment. And that is my technical knowledge. Beyond that, I don't know. So this is the very first time I'm doing it on PC. That's the reason I'm facing such problem. PC problems, I think Vasu can solve it for you. Uma can also solve for you.
Two people I definitely know are not as challenged as I am. Ich glaube, Jeet benutzt eine falsche Link. Oh, Which link are you doing, Jeet? sir, there is a code VJB. No, the code is The QEJ. QE. Sir, ein Moment. QEJ. Please write it down. Can I mail it now to you? So can you see the mail in your PC so that you can just click the mail and you can open it? I have the Hey, link. rather as than well. the mail, why don't you put it in the what is it called? Sir, yeah, WhatsApp. 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 Yeah. 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 Yes, sir. I can see that you're typing something here there. Yes. Yeah, this is the. I sent you the link. WhatsApp. I don't know whether he has WhatsApp in his PC. No, I have, sir. No, I sorry. have. No. I've sent it on the phone, WhatsApp. So he types what I've sent on his PC and he should enter. Yes, sir. Now I can see. Yeah. I have WhatsApp on my PC as well. Okay. Okay, Yeah. mute your mic because your mic is also on, your speaker is also on. Aha. You have two speakers there. One is on your mic on your phone and another in on your PC. That's the reason we are getting echo. Now it is blocked. Yeah, go ahead, sir. Yeah, Jeet is muted. Yeah. Danke, Vasu. Danke. I normally put my phone on mute. So anyway, I'm not on Google Meet here. So, also, where was I? Ich habe den Faden verloren. You know the phrase Faden verlieren? 9. They are Faden, there's a thread. So ich habe den Faden verloren. I've lost the thread. You know what it means? I've lost the thread. Ich habe den Faden verloren. 9. Yeah, I lost the stream or I'm lost. I'm lost. I lost the flow, literally. Yeah. It comes from the Hausarbeit, so Hauser, also was die Frauen machen. When they are knitting or doing some tatting work or some kind of work, and what they are doing, suddenly they are distracted, this thread goes missing and gets mixed up with the others. And then they lose the thread. So you have to search for it again. So from there, this phrase comes into German. Ich habe den Faden verloren. I've lost the track. I've lost track of my what I was doing. Those of you interested can try this Sudoku. Das machen wir jetzt nicht. Aber wir gehen weiter. Das ist eine Aufgabe vielleicht. Take your time over this. Hier gibt es einen Brief. Sie haben von Ihrer Freundin den folgenden Brief bekommen. Lieber und so weiter und so weiter. And in this letter, she writes about her Lernproblemen. You have to address these problems, keeping these 4 points in mind. Each of these 4 points have to be tackled in the letter that you write back to Sophia. Important part, take it as part of the exam preparation as well. Your Grußformel am Anfang and das Ende here. This is very important in that letter that you write as a sample. And make sure you do these 4 points, tackle them in your letter. This is the same thing that you have to follow even in the IELTS exam, those of you who are appearing for the IELTS. Okay,
So Berufsbilder, das kennen wir schon. Das haben wir auch gemacht. Das auch gemacht. Ja, diese Übung ist ein bisschen voller. Okay. Then we go over to the reading part. Hier gibt es einen Schüttelkasten. Schüttelkasten. Was ist Schütteln und dann Kasten? Was bedeutet Kasten das? is box. Box. Und Schütteln? Schütteln. Was ist To Schütteln? shake. To shake. So Schüttelkasten. Shaking box. Right? A box that you shake, out of which words will fall out. Okay. Which means you have to choose the right word. So if that word is wrong, you put it back in the kasten and then you shake it again and then you try to pull out that right word. So hier gibt es 4 kleine Texte. Welche Wörter kann man hier einsetzen? So, bevor wir das tun, möchte ich gerne wissen, ob ihr alle diese Wörter kennt. Sir, freiberuflich is volunteering. Then Anyone remember the word freiberuflich? Ich bin freiberuflicher Übersetzer. Freelancer. freelancer. Freelance. Ja, ich kenne alle. Zoom Globe. Gut. Ich auch. Okay, gut. Und die anderen? Sir, was bedeutet verwirklichen? Verwirklichen, Ja. to realize something, to make something happen. Ich habe einen Traum, ich habe eine Idee, ich verwirkliche meinen Traum. I make my dream become real. I make my idea become real. I realize it. Make it happen. Noch etwas? So, was bedeutet Arbeitsklima, Sir? Das Klima und die Arbeit. Was ist Arbeit? Work? Work und Klima. Wie ist das Klima in Deutschland jetzt? Wie ist das Klima in Indien jetzt? Ein bisschen kühl. Es regnet, es ist Winter. Climate? Climate. So, Arbeitsklima? Work environment? Right? Okay. Noch etwas? Das war's. Gut, das war's. Okay. So, jetzt haben wir hier 4 Texte. So, I don't know if you would be able to remember all the texts. Why don't you read the first 2 and see what words can fit? Von meinem zukünftigen Beruf wünsche ich mir in erster Linie, dass ich kreativ sein kann. Ich möchte gerne meinen eigenen entwickeln können und mit anderen Probleme lösen. Und ich möchte auf keinen Fall an Aufgaben arbeiten. Ja. Okay. Sir, gemeinsam Probleme lösen. Wait. Yes, read through the next one. Read through the next one. Okay. Ich will in meinem Beruf von allem machen und viel Geld verdienen.
Mir ist auch wichtig, dass der Beruf interessant ist und ich eine Aufgabe habe. Dafür war ich auch bereit zu machen und natürlich möchte ich einen Beruf, dafür mich eine, okay, ist. Right. So, wir haben hier 7, 3 plus 4, 5, 6, 7, 8. 8. Ja. Lücken sollten, also hier. Okay. Kreativ sein kann. Ich möchte gerne meinen eigenen entwickeln können. Und mit anderen, ja, Kushi, now your answer. Sir, gemeinsam Probleme lösen. Does it fit into the flow you feel? To solve problems together with others. Right. No, just assume for the moment I'm not present here and you're solving it by instinct yourself. Ohne meine Okay. Hilfe. So, do you think it fits into the flow? If you're sure, go ahead. Meine Wahl ist, okay, zuerst ich beginne mit, oder ich anfange mit Karriere. Meine eigenen Karriere entwickeln. Können entwickeln können und mit anderen. Gemeinsam, das hat Kushi gesagt. Okay, und ich möchte auf keinen Fall an Aufgaben arbeiten. An langweiligen Aufgaben arbeiten. Gut, sehr gut, Vasu. Also, the last two are correct. These two are correct. Mit anderen gemeinsam Probleme lösen und ich möchte auf keinen Fall, Was bedeutet auf keinen Fall? At no case. Yeah. At no condition. Under no conditions, in no case. Yeah. In no case. Will I work on langweiligen Aufgaben? In no case will I do boring things. I have a problem with this here. Career does not fit here. Let's try number 2. We'll come back. Yeah. Sir, we cannot see the option. Yeah, okay. Then I'll have to make it slightly smaller, please. Ein Moment. Let's see. We can compromise to 120. Is it better? Yeah. So. Ich will in meinem Beruf vor allem something machen und viel Geld. Geld verdienen. Ich will in meinem Beruf vor allem Karriere machen und viel Geld verdienen. Super, that's correct. Well done. So in Beruf, ich mache eine Karriere. That's it. That fits. Okay, then in that case, the first one should be Ideen. Ideen entwickeln können. Super. Well done. So, can you read the whole text, please? Ja, von einem zukünftigen Beruf wünsche ich mir in erster Linie, dass ich kreativ sein kann. Ich möchte gerne meine eigenen Ideen entwickeln können und mit anderen gemeinsam Problem lösen. Und ich möchte auf keinen Fall an langweiligen Aufgaben arbeiten. Sehr gut. So the first part is solved. Was bedeutet hier in erster Linie? It's my first choice. My first preference. Can you give me one or two more synonymal phrases? Like we say, yeah, it's my line of choice, my erster linie, first choice, my first preference.
Can you use it in English as an adverb, basically? Because when you translate, you'll need an adverb. So I'll need an adverb as a translation. In my future profession, I would like to wish that I can be creative. In erster Linie, I would like to, in erster Linie, wish for myself to be creative. Als Wunsch. Als Wunsch, I'm giving you a hint, a tip. Das ist mein Wunsch. The Lust. So. Wie viele Finger habe ich hier? Eins. Jetzt die Ordinalzahlen von 1. Firstly, Can you say mein Einswunsch? erster. Erster. So in erster Linie bedeutet mein erster Wunsch. In the sense of first and foremost, primarily, chiefly, the main wish that I have. So in my future profession, first and foremost, I want to be creative. I want to wish myself to be creative. Primarily, in erster Linie. The Germans use this quite frequently. It's used quite frequently, so bitte aufpassen. Okay, now let's look at 2. Ich will in meinem Beruf vor allem Karriere machen und viel Geld verdienen. So now. Mir ist auch wichtig, dass der Beruf interessant ist und eine Herausforderung, Aufgabe habe. Hey. Herausforderung, Aufgabe, wie? Challenging. Herausforderung ist ein Nomen, ne? Ja, okay. Das ist ein Nomen, Kuchi. Ja, verstanden. Welche Aufgabe? Yeah, you can put noun also here because again, asking is there. Einen Herausforderung. Was so langsam, Mensch, langsam. Dieser unbestimmte Artikel, eine ist für Aufgabe. Adjective, we need adjective. Adjective we need, correct. Schön. So, was für eine Aufgabe wünsche ich mir? Was ist wichtig für mich? Verwirklichen. Verantwortungsvolle. Wonderful. Eine verantwortungsvolle Aufgabe habe. You can't say verwirklichen Aufgabe, ne? Eine verwirklichen, adjective ending doesn't match. Ja, nur E. So you have to look for an adjective which has only E to start with, because this is accusative, habe, feminine. So the adjective should also have feminine ending of E. Do you remember the adjective declension? Yes, sir. Right, so eine verantwortungsvolle Aufgabe habe. Dafür wäre ich auch bereit, something zu machen. Überstunden. Ist auch Überstunden. Überstunden zu machen. Was sind Überstunden? Overtime. Und natürlich möchte ich einen Beruf, der für mich eine ist. Herausforderungen. Herausforderung, Singular. Ja, eine Herausforderung ist. So, who would like to read this entire text now? We have solved this. Yeah, sir.
Ich will in meinem Beruf vor allem Karriere und viel Geld, Hey, Karriere was? alle Karriere machen und viel Geld verdienen. Mir ist auch wichtig, dass der Beruf interessant ist und ich eine verantwortungsvolle Aufgabe habe. Dafür wäre ich auch bereit, Überstunden zu machen. Und natürlich möchte ich einen Beruf, der für mich eine Herausforderung ist. Is good. Sehr gut. Ist. Well done. So now let's have a look at the words. Langweiligen, verantwortungsvoller, fertig. Ideen, Herausforderung, auch fertig. Überstunden, vorbei. Gemeinsam, vorbei. Karriere und verdienen, also gone. So now 3 and 4. Yeah. Just read through the text and then we'll come back. Some of it is quite logical. Without looking at the words, you can try to fill it up. Would like to read this. Mit den Lücken, with the blanks. Ich traue mich davon. Yeah, any one of you, just read it with the blanks so that Yes, we fill something up later. Ich traue mir davon, einen freiberuflich zu haben. It's not correct, but you keep reading. Denn ich möchte eigentlich nicht 38,5 Stunden in der Woche in einem Büro arbeiten. Leider bekomme ich ein geringeres. Rose, lieber bekomme ich. Sorry. Lieber bekomme ich ein geringeres. Go on. Go on, please read, complete it. Geringeres und habe dann auch noch Zeit. Nebenher zu arbeiten. Ich würde gerne Computer- und Handykurs. Ja, okay. Ich träume davon, einen. What should come here? If you look at it grammatically. Some Masculine, masculine or plural? Masculine. Masculine, noun, plural einen will not come. Genau. Only masculine. Only masculine, singular. Masculine. So let's get back here. Arbeitszeit, ja. Hey, die Zeit. Hallo. Die Zeit. Teilzeit Job. Teilzeitjob is richtig. Although contact is also masculine. They are contact. Their job, their contact. So let's fit in Teilzeitjob. Does it fit? Yeah. Yes, sir. So Jeet, can you read the sentence, please? Yes, sir. Ich traue davon, einen Teilzeitjob zu haben. Dann ich möchte eigentlich nicht 38,5 Stunden in der Woche. 38,5 Stunden. In der Woche in einem Büro arbeiten. Yeah, so stop, 1 minute. It fits, right? Ich träume davon, einen Teilzeitjob zu haben. I always dream of a part-time job because I don't wish to work in an office for 38.5 hours in a week. So a part-time job allows me more time.
right? Then this next sentence starts with lieber. What is this lieber? Preferably. Preferably, also comparative von gern. Yes, sir. And combining this with the previous sentence to get the flow, I prefer to get a geringeres. Arbeitszeit. Zeit is feminine. Mass, we need it Neuter. neutral, yeah. Mm-hmm. Arbeitsklima? Nein, die Klima. Sir, Gehalt. Gehalt is richtig. Gehalt is richtig. Was is gering? Less. Fitting. No. Give me a better alternative. Fitting. 9. Sir, very less, kind of. Low or less. Low, yeah. When you say gering. Fitting in what context, Vasu? I'd like to know in what context you said. No, what I mean is a fitting climate or fitting Gehalt or a fitting Arbeitszeit. Suitable. No, it won't be fitting here. Gering means low. No, A similar small, word I heard. low. Some gering or something fitting or prefer something. That is geeignet. Nahin. Geeignet, correct. Geeignet, suitable. Geeignet. Yeah, okay. Thank you. Geeignet. I Yeah, good misunderstood. Yeah. Good, Jeet. Well done. Thank you, sir. So I'm Geeignet. getting this. Jeet. Okay. Yes, sir. Yeah, go ahead. Gehalt. Okay. Gehalt. Yeah. And then look at the flow now going. Lieber bekomme ich ein geringeres Gehalt und habe dann auch noch Zeit, nebenher etc. zu arbeiten. I would prefer to get a low salary and also have the time to work, etc. Freiberuflich. So, freiberuflich. Well done. And ich würde, hier brauchen wir ein Infinitiv. Verwirklichen? We need an infinitive. Unbeaten. Unbeaten. Good, Prembada. Can you read the whole text, please, Prembada? The whole text here. Ja. Ich träume davon, einen Teilzeitjob zu haben, denn ich möchte eigentlich noch nicht 38,5 Stunden in der Woche in einem Büro arbeiten. Lieber bekomme ich ein geringeres Gehalt und habe dann auch noch Zeit, nebenher freiberuflich zu arbeiten. Ich würde gerne Computer- und Handykurs anbieten. Sehr gut. Read this as nebenher. Separate this into two words. Neben and then her. Yeah, nebenher. Yeah. And the last one should be easy. Was better than nebenher? Beside. Neben, not neben. Okay. In addition, next to that, if I have time, in addition, I can also work freelance. Okay. The last one is easier because there's very few left over, but those few are also 5. If you read and get the flow, you will be able to solve it like this. So who would like to read it with the blanks and then fill up the blanks? Yes, sir. Shoot. Yes, sir. Ich habe schon. Okay. Ja, Anbarsi. Ich habe schon viele Jobs gemacht und dabei eines gelernt. Für mich ist das sehr wichtig. Ich finde den guten zu den Kollegen und eine Gehälter das Wichtige im Job. Ich möchte neben der Arbeit noch genug Zeit für meine Hobbys und haben. Good. Now let's look at that. Look at this. Das. No meaning.
Ich muss mich in meiner Arbeit nicht something wichtiger. And then der Gute, und dann eine geregelte. So we need one neuter noun here. Das interessant. Wait. You need a neuter noun. What is neuter here? Amongst the nouns left over, what is neuter? Gehalt is over. This is done. Das Gehalt. Arbeitsklima. Arbeitsklima. So let's fit it in. Für mich ist das Arbeitsklima sehr wichtig. right. Then we continue. Ich muss mich in meiner Arbeit nicht when you have a nicht, can we have a noun here? Is a noun possible after nicht? Ist das möglich? Noun is, if the noun is coming, it should be keine or, yeah. Absolutely correct. So a noun cannot come here. So ignore. For the moment, we are still lost. Ignore. Go on. Comma. Wichtiger ist mir der what? Der Gute contact. Super. That's only noun, masculine noun left over. Der Kontakt. Wichtig für mir, also for me, ist good contact mit den Kollegen und eine geregelte, eine feminine, a noun that is left over and is feminine. Only one. Arbeitszeit. Arbeitszeit. That's the only noun, feminine noun left over. Ja, und eine geregelte Arbeitszeit. Was ist eine geregelte Arbeitszeit? Die Regeln, Regeln. Fixed. Yes, regulated or fixed. Well done. Yeah. Right. Okay. Ich möchte neben der Arbeit noch genug Zeit für meine Hobbys und something haben. Interessen. That's it. So let's read this till the end as a flow. Let's get it. Ja. Ich habe schon viel Jobs gemacht und dabei eines gelernt. Für mich ist das sehr wichtig. Arbeitsklima. Arbeitsklima sehr wichtig. Ja. Ich muss mich in meiner Arbeit nicht verwirklichen. Verwirklichen. Good, Prembada. Only word left. Verwirklichen. Ja. Verwirklichen, wichtiger, nicht verwirklichen. Wichtiger ist mit der guten Kontakt mit den Kollegen und eine geregelte, what we read? Arbeitszeit. Okay. Ich möchte neben der Arbeit noch genug Zeit für meine Hobbys und Interessen haben. Right. I would be interested if you could put this text that we have here from your personal viewpoint into a few lines as a Wunschberuf. We would use this, or we use this to learn our K2. Aber auch ohne Konjunktur 2 können wir solche Sätze bilden. So what kind of job is desirable for you? A kind of a wishful job or a Traum job.
We have some holidays coming up, beginning day after. So take your time, and then at leisure you write down. Don't write too big an essay or a big story. Just a few lines using some nouns, some adjectives. You can also use new nouns. What is it you would like to do? Also keine Überstunden. Oder ich mache gerne Überstunden. Gehalt ist wichtig. Arbeitsklima ist wichtig. Or something on those lines, like these people have expressed their Wunsch jobs, Wunschberuf. You also write something very briefly on a Wunschberuf of yours. It need not be the same jobs, but such words you can always use. Take your time. Keine Eile. Überhaupt keine Eile. And sir, it has to be in Kaswai. Not necessary. Not necessary. Das haben wir noch nicht gelernt. Okay. This we have done, but I want to do this later. There was one more with Sue. That will take up later. Yeah, this is okay. Ja, jetzt ganz kurz etwas erleichtern. Seht mal diese Bilder an. We have these pictures here. So, what would you talk about these pictures? What do they tell you? I'm talking about verschiedenen Lebensstil in Deutschland oder in Europa. Ja, also Lebensform. Lebensform, okay, not still, okay. Ja, und genau, Lebensformen, und das ist dann das Thema hier, Lebensformen. Und hier gibt es wieder Wörter in den Viertelkasten. Welche Wörter passen zu den Fotos? Kinderlos. Ja? Kinderlos erst. Kinderlos, das ist Nummer 1, okay? What makes you say that? Go. Ich kann kein Kinder sehen. Ja, die Kinder sind im Kinderzimmer vielleicht. Ja. Okay. Kinderlos, okay, gut. Will B is gross family? C is alleinerziehend. Alleinerziehend is done. It's here, alleinerziehend. Yeah, well done. A is single. F is partner. Wait. A is single. There's a word given here for single. Yeah. Single. Yeah. Partner. Ja, oder alleinlebend auch. Ja, alleinlebend, das geht auch, ne? Yeah. B is gross family. A is gross family, but here is a gross family of B. What about F? F, partner. Is richtig. Partner. So since you are going to define them, you will have to look at it not as kinderlos, sondern Lebensgefährte. What is Lebensgefährte here? What is Gefährte? Dangerous. No. Gefährlich. Nein, it's nothing to do with gefährlich. I'll give you a hint here. It comes from these letters here. Fährt. Fahren. The journey, kind of. From there, you're making a noun.
Er oder sie ist mein Lebensgefährte. Life partner. Partner? Give me a nicer word, no? Companion? Companion. Und Lebensgefährte? Life companion. Life Companionship. companion. Life companion. Life companion. Partner would rather be this here, what Vasu pointed out. These kind of relationships are now accepted in many European countries. They are slowly being accepted in the other parts of the world as well, but these are accepted now. Even the health minister of Germany is Yeah. gay. Yeah, a rainbow person. He's a rainbow person. We know that. Yeah. Okay, what is this here? Hello. Yeah, Patchwork hello. family. Gross family. Patchwork familia. Patchwork familia. Varum. Varum. I think there are two people here who can explain that. Patchwork familia. Monica and I think Vasu also. Ja, bitte, was ist eine Patchwork-Familie? Wer kann das den anderen erklären oder erzählen? Divorced parents get married to other person and their children all together. They live together, so they are called as patchwork family. Can you put it in a simple sentence? It was also the title of a film, a slightly hilarious film. Indian film. Yeah, there was one Indian film, but more of an English Hollywood film. It's a very, very brief title. 4 words: yours, mine, and ours. Sir, इसका मतलब that means when two person firstly married to other ones, then now they came together with their childrens. With which children? Like Their own children and the partner they are getting now married becomes to. one family. Yeah, there was that Hollywood film that I was talking about. The Untertitel, the sub-caption was Meine Kinder und deine Kinder becomes unsere Kinder. Streiten mit unseren Kindern. Yeah. That was the Untertitel. Yeah. Your children and my children are fighting with our children. Our children, yeah. So, aber was war their Name? Yeah, for the film, same. Yours, mine, and ours. Okay. Yeah, so when you look at this, Erhard Kinder. Und diese Kinder stammen aus einer Ehe, das schon gelöst ist. A marriage is resolved. Sie hat auch Kinder und ist geschieden. Jetzt kommen die beiden zusammen. Mit ihren Kindern aus der ehemaligen Ehe. Und jetzt zusammen haben sie auch Kinder. Because it's patchwork. The word patchwork comes from quilt, the razai that is made. It's very, very popular in Rajasthan. A patchwork quilt. Yeah. It's very famous also all over India. You know what a patchwork is? People working in Rajasthan would know that, or living in Rajasthan would know that. They're very popular, these razais. You see? We have this in India. It's very popular. Yeah. This is, of course, a single piece, but this kind of razai, see?
There are small patches of different designs all put together. And together it forms one big unit. So patchwork family is like this. And this kind of stitching or knitting pattern is called patchwork. Und es gibt da kein deutsches Äquivalent dafür gibt, haben die Deutschen das englische Wort hier benutzt. It's part of German vocabulary now. Patchwork family. Okay, now the interesting part here. Let's see if my audio is better. In the morning I had problems. Yeah, Praga, jemand? Anyone got a question? Nine, okay. 9, sir. So let's see, what is the audio nummer? Audio nummer, ja, both. 14. Ich hoffe, ich habe das richtig gefunden. Wenn das nicht funktioniert. 7. Für immer und ewig. Modul 1. Aufgabe 2. Fast alle Menschen träumen von der großen Liebe. Aber die Zahl der Scheidungen ist in Deutschland so hoch wie nie zuvor. Jede zweite Ehe wird geschieden und das, obwohl für 90% aller Deutschen eine glückliche Partnerschaft das wichtigste Lebensziel ist. Die Hälfte der Scheidungsfälle betrifft Kinder. Im Durchschnitt endet heute eine Ehe nach 14 Jahren und 2 Monaten. Zu Zeiten unserer Großeltern bedeutete eine Ehe vor allem materielle Sicherheit. Dieser Aspekt ist heutzutage nicht mehr so wichtig. Wer heute heiratet, tut dies viel mehr aus romantischen Gefühlen heraus als früher. Umso größer ist die Enttäuschung, wenn dann der Alltag mit seinen Problemen eintritt und die Romantik verschwindet. Aber was bedeutet es eigentlich für die betroffenen Kinder, wenn eine Ehe zerbricht? 79% der Kinder wachsen auch heute noch bei den leiblichen und verheirateten Eltern auf, aber jedes Jahr werden ungefähr 150.000 Kinder zu Scheidungskindern. 15% aller Kinder leben bei ihrer alleinerziehenden Mutter oder ihrem alleinerziehenden Vater. 6% leben in einer Patchwork-Familie. Mein Kollege Lutz Keller hat darüber mit einer Mutter und einem Vater gesprochen. Also, was war das Thema dieses Beitrags? What is the topic of this talk? Hat sie gesprochen? Familie and status of Deutschland. Ja, einen Moment. Ja, was so? Ja, Familie and status in Deutschland. Und sagt, meistens gibt es entscheidet Familie. Viele entscheidet Familie und entscheidet Kinder. Geschiedene. Sorry, geschieden. Ja, also, wie lange dauert eine Heirat? Durchschnittlich. Was bedeutet durchschnittlich? Average. What an average? 15. Ja, also knapp 15. Sie hat also 14 Jahre und 2 Monate und sowas gesagt. Okay. Ja. So knapp 15 Jahre dauert eine Heirat. Und warum heiraten die Jugend heute? Für eine romantische Leben. Aus. Okay. Ja, the reason is aus. Ne? Gründe aus romantischer Ideen. Und wenn eine Familie zerbricht, was passiert mit den Kindern? Sie wohnen mit die alleinerziehende Vater oder Mutter und einige Kinder wohnen zusammen in Patchfamilie. Patchwork-Familie. Good, Kushi, but you forgot one small word. Sie wohnen entweder oder. Doppelkonnektor. Ja, sie wohnen entweder mit alleinerziehender Vater oder Mutter. Wonderful. Put small words like these. This is what really makes your German sound very good. Either or. Entweder mit der Mutter, small Pause, oder mit der Vater. If you want with dem Vater, you want to use the word alleinerziehend, put it.
And once you said mit der, a line at C end, adjective will have a en ending. Mit Yeah. der, a line at C end, then Mutter. Sie wohnen bei. Yeah. Yeah. No, it can be mit here. Okay. With children, there's no issue. With children, you can start with den. Okay. Sie meinen mit. Okay, yeah, that's okay. Okay. Mit Erwachsenen sollen wir bei benutzen, Normalerweise, ja. wenn sie abhängig sind. Ja, wenn sie ein bisschen abhängig sind. Also nicht abhängig sind, selbstständig sind. Ja. Selbstständig. Kinder sind immer noch abhängig, ne? Ja, stimmt. Okay, now let's see one more. This interview. So, solange sind sie abhängig, wir benutzen mit. Preferably. It doesn't matter. They are still children, ne? Kids. So when a divorce happens, they have to live with the mother and not at the mother's place. The problem here is then if one gets very legal about it, then the judge decides, no? So many days at the father's house, so many days at the mother's house. The really young children, they're normally handed over to the mother. And the father has to pay the support. But that's the decision of the judge. Yeah, and again, their agreement also. I have one colleague, and she normally hands over the children on Friday to her husband. So he comes and pick up the child. So that means, that means he has visiting rights or something. Yeah, because she has another boyfriend. So on Saturdays and Sundays she'll go with the boyfriend. So when she's going with her boyfriend, she'll give the child or hand over the child to his former husband. And the former husband does not have a present girlfriend? No, he has a present girlfriend, but it's an agreement. He has to take care of the child on Saturday and Sunday. Okay. Yeah, that happens very often. Yeah. So the child has to get used to a new mother and a new father. Yeah, very difficult for the child. Yeah, I pity for them. I agree. But then that is life there. Yeah, they are, of course. They are used to that. So ist das. Ne? Okay, let's look at what these people have to say. Frau Schröder, Sie leben allein mit Ihrer 6-jährigen Tochter Lara. Ja, mein Ex-Mann und ich haben uns vor 3 Jahren scheiden lassen. Und seitdem leben Lara und ich allein. Wann sieht Lara ihren Vater? Die beiden sehen sich jedes zweite Wochenende und in den Ferien. Lara hat die Scheidung ganz gut verkraftet, aber ihr Vater fehlt ihr schon oft. Lara versteht sich sehr gut mit ihrem Vater und würde sich gerne öfter mit ihm treffen. Aber er ist beruflich viel unterwegs. Was ist besonders schwierig als Alleinerziehende? Das Finanzielle ist natürlich ein Problem. Laras Vater zahlt uns zwar Unterhalt, aber das reicht hinten und vorne nicht. Deshalb habe ich mich dann ein Jahr nach der Trennung entschlossen, wieder zu arbeiten. Lara geht nach der Schule in den Hort und dort hole ich sie dann erst gegen 18 Uhr wieder ab. Ich wünsche mir manchmal einfach mehr Zeit mit meiner Tochter. Schwierig ist auch, dass ich eigentlich für alles allein verantwortlich bin und jedes kleine oder große Alltagsproblem allein lösen muss. Herr Maßmann, Sie haben eine sogenannte Patchwork-Familie. Ja, das ist richtig. Ich habe 2 Kinder aus erster Ehe. Als meine erste Frau und ich uns getrennt haben, sind die Kinder bei mir geblieben. 2 Jahre nach der Scheidung habe ich dann Maria kennengelernt und mich sofort in sie verliebt. Sie hatte auch schon eine Tochter. Zusammen haben wir jetzt noch ein Baby bekommen. Beschreiben Sie das Leben in so einer zusammengewürfelten Familie. Bei so vielen Personen ist immer was los. Es wird nie langweilig. Das ist wirklich schön. Aber es gibt natürlich auch eine Menge Konflikte. Marias Tochter war anfangs sehr eifersüchtig. Sie war ja ein Einzelkind und musste sich erst daran gewöhnen, die Aufmerksamkeit ihrer Mutter zu teilen. Und meine Söhne wollten sich erst von Maria nichts sagen lassen. Mittlerweile hat sich die Situation allerdings geändert. Wir haben uns ganz gut zusammengerauft und das neue Baby wird von allen verwöhnt. Und die Großen verstehen sich auch ziemlich gut. I'll play it again, but we don't have enough time. How much have you got here? There's lots of colloquialisms in the second part.
Even the first part has got some colloquial expressions. So, can you summarize both the parts very briefly? What you have understood? Ja, so the Frau sagt, 3 Jahre vor sie ist Geschieden? geschieden und momentan sie lebt mit ihrer Tochter. Lebt. Liebt. Nicht liebt, lebt. Leben, okay, lebt. Und am Wochenende oder am Freitag, Tochter besucht oder Tochter geht mit ihrem Vater. Ja. Und ja, die Herausforderung ist der Finanz. Das Finanz. Ja, sie hat ein bisschen finanzielle Problem und sie ist arbeitet so Geld verdienen. Geld zu verdienen. Ja, und So, das ist, wenn sie an die Arbeit geht, wo bleibt die Tochter? ja, nein. Anyone? Ich erinnere das nicht. Did anyone catch that? Wenn die Frau, die Mutter an die Arbeit geht, wo bleibt die Tochter? Ja, ich glaube mit ihrem Vater, weil er ist arbeitslos und er ist auf dem Weg. Nee, der ist nicht arbeitslos, der arbeitet schon. Aber wegen seines Berufs muss er viel verreisen. Okay. He has to be away a lot. Die gute Sache ist, ihre Tochter geht gut mit ihrem Vater. Das ist schön, well said. Sie versteht sich gut mit ihrem Vater, one option. Oder sie kommt gut mit ihrem Vater aus. Auskommen. Both phrases. Also sich verstehen mit, to have an understanding with each other, to understand each other. The other one, mit jemandem gut auskommen. To get along. To get along. Auskommen. Auskommen, genau. Okay. The second one is also very interesting text. Would you be able to listen to this audio on your own, Suhauser? Yeah. 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 14 und 15. Note down the colloquial expressions and tell me tomorrow what are the expressions you found here. There's some very interesting colloquial expressions here. So have a look at them and then note them down. See how smoothly they have been used in the conversation, beim Gespräch. And that is something we should also slowly start mastering, because we are going to come to the second book very soon. That will be B2, a little more complex in terms of expression. And we should have command over these colloquialisms. Not just simple sentences, but a little more complex here and there. Okay. Still, we are missing the answer for your question. So, can we listen the first one also and come back to you? Where she lives? Both of them. Okay. Both So, of them. then you need not to tell the answer now. Yeah, we'll come back to you. No, just both of them. It's a simple. Yeah. When you listen to it at your pace, in your comfort zone, sometimes the audio is a little more clearer. Bei mir gibt es auch Lärm. There's a lot of outside noise which I've not been able to cut off. So have a look-see at that, just the audio part. And morgen treffen wir uns die gleiche Zeit und das weiterzumachen. Noch Fragen? Gibt es noch Fragen? Nein, Sir. Keine Fragen mehr? Momentan nicht. Nein, Sir. Naja, das freut mich. Das freut mich wirklich. Dann wünsche ich euch allen den ersten Tag des Festes. Happy Dhanteras to all of you. Gleichfalls. Ja, danke. And God bless you all. Take care. All the best.
and enjoy your festive season zu Hause mit your loved ones. Danke, Sir. Dankeschön. Danke. Vielen Dank. Wir